హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు vikithafoods ఛానల్. ఈ రోజు మనం తయారు చేయబోయే రెసిపీ కారం బూందీ. ఎలా తయారు చేసుకుందాం చూద్దాం. 1 కప్పు శనగపిండి జల్లించి పెట్టుకున్నాము. 3 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, బేకింగ్ సోడా ఉప్పు కొద్దిగా, ఇవన్నీ బాగా కలబెట్టుకున్నాము. ఫస్ట్ టైం మా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కండి. ఇదంతా బాగా కలబెట్టుకున్నాక వాటర్ పోసుకొని ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ పిండిని బాగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోండి. ఉండలు ఉంటే బాగోదు, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. బూందీ మన స్వీట్ షాపుల్లో తెచ్చుకున్నట్టు మనం ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. చూడండి, మిక్స్ చేసుకున్నాము. పిండి ఇలా ఉండాలి, జారుకుంటా. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రై సరిపడినంత ఆయిల్ పోసుకొని వేడెక్కాలి. ఇది బాగా హీట్ ఉండాలి. ఈ ఆయిల్ కాగింది కదా, ఇప్పుడు ఒక గంటతో దీంట్లో వేసుకుందాము. మీరు బూందీ చేసుకునేటప్పుడల్లా అడుగును తుడిచి చేసుకోండి, లేకపోతే సరిగా రావు. చూడండి ఎంత బోలుగా వచ్చింది ఆ బూందీ. ఇవి తీసి 2 సార్లుగా వేపుకుందాము. మళ్ళీ బూందీ ఇంకొకసారి వేసుకొని బాగా హీట్ అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకోండి. ఒక గిన్నెలో ఏమో టిష్యూ పేపర్ ఉంటే టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ వేసుకోండి. నూనె పీల్చి తీసుకునేది. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'm dead, I'm stressed. I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఒకసారి వేసేసుకున్నాము. తొందరగా కలర్ వచ్చేస్తాయి ఇలా చేసుకుంటే. మనం ఎక్కువసేపు నుంచునే పని లేకుండా. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want to bust. నూనె ఏదన్నా ఉంటే పేపర్ తీసుకొచ్చుకున్నది. నూనె కాగాక శనక్కాయ పప్పులు వేసుకుందాము.
ఇప్పుడు ఇవి కూడా తీసి దాంట్లో వేసుకుందాం. బూందీలో కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇది కూడా తీసుకొని బూందీలో వేసుకుందాం. 4 చున్నులపాయ రెబ్బలు కూడా వేసుకుందాము. స్మెల్ బాగుండిద్ది. ఇప్పుడు ఇవి కూడా వేగినాయి కదా, తీసి బూందీలో వేసుకున్నాము. ఈ బూందీ అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి వేసేసుకుని మొత్తం పేపర్ అంతా పీల్చేసింది కదా. ఓ స్పూన్ కారం, ఓ స్పూన్ ఉప్పు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలబెట్టుకుందాం. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get upset. So I'm taking. చూడండి ఎంత బాగా వేగినాయో, క్రిస్పీగా. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బూందీ రెడీ.